On June 14th, 2025, the 6th edition of the Tournoi Potentiel took place, a table tennis competition for athletes with physical disabilities. But this event was about more than just sport. Before they were athletes, they were entrepreneurs. Many juggled jobs, businesses, and dreams of independence. That's why this tournament also focused on economic empowerment, training them in digital marketing to grow their businesses online. Athletes learned about their rights, how to fight stereotypes, and how to become leaders in their communities. When people with disabilities know their worth, they don't just change their own lives, they change society. Il faut se dire que ça n'a pas été facile pour nous. On n'était vraiment pas sûr d'avoir les fonds à temps pour pouvoir réaliser ce projet. Donc ça a été vraiment un défi. Mais grâce à notre partenaire, le 𝐓𝐨𝐿, à travers le Commonwealth Sport, nous avons pu réaliser ce projet. Le 𝐓𝐵S a été vraiment utile à travers le mentoring que j'ai eu avec mon mentor Davis, qui m'a accompagné dans la planification, dans les programmes. Tout était planifié grâce à la collaboration avec eux. Donc, 𝐓𝐵S a été vraiment utile. As the champions stood tall, the audience left changed, because their stories remind us deep down we are all stronger than our obstacles.